I can land almost in any place in the world, any major city, and pick up the phone and call somebody, and there'll be somebody who will drop everything to come and take me up. Not because I'm anybody special, but because I've made some impact in their life by living these kinds of things. And that is important. And அதை வந்து எல்லாரும் பண்ணலாம். நான் எதுக்கு சொல்றேன், நாகப்பட்டினத்துல இருந்துட்டு தமிழ்ல படிச்சுட்டு அருள்ராயர் போயிட்டு செருப்பு கூட போட்டுக்காம ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு தமிழ்ல பேசி 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் உட்காந்துட்டு தமிழ் இங்கிலீஷ் பேசிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கும் இருக்கு. இப்பெல்லாம் நீங்க இந்தியா விட்டு வெளியே வேண்டிய அவசியம் வர கிடையாது. இந்த மாதிரி வாட் எவர் லெவல் ஆஃப் சக்ஸஸ் வரணுன்றதுக்கு யூ லீவ் இந்தியா. அப்படிலாம் இருக்கும்போது நீங்க வந்து பண்ணாம இருக்கீங்க, கம்ப்ளைண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் உங்களுக்கு இது ஆர்வம் கிடையாது, ஆர் அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணணும்னு ஒரு ஒரு வெறி இல்லை, ஒரு ஒரு டிசைர் கிடையாது. ஸோ அதனால அதை ரெண்டு picked up in 2016. It was almost dying, turned it around, and we had an exit in 2019. And that company, the secondary exit hasn't happened yet. And the first exit itself was a huge exit. That was in the AI space. And right around the time, another company, I had 100% ownership. Now I'm like, 5% owner or 3.5% owner, whatever. So these are two things that come to my mind as big noteworthy things. Now, the other thing we are doing is Subra and I specifically, okay, we're doing is we are building an India-based deep tech fund. It's Subra has his MAS license, that is a SEBI RBI type license in Singapore. Other vachittu, he is already running a fund, $50 million fund. Okay, it's a hedge fund. So deep tech fund one ஆரம்பிச்சிட்டான். 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி he came here for a visit, and I took him around several parts of the country, and we are now looking to raise up to $50 million by end of this year. And that is primarily like first check எழுதிட்டோம், உங்க பணம் எங்க பணம் அந்த மாதிரி பணம் போட்டு, நாகர்கோவில் பணம், திருநெல்வேலி பணம், நாகப்பட்டினம் பணம் போட்டு. செகண்ட் வந்து அதே மாதிரி. தேர்டு, before you go to Series A to let us say to a VC, a big name brand VC at a global level. A lot of these companies actually, the third, fourth level, they are ready to go out of India. It has been proven in the market. Now market is expanding out. Adi naanga dhaan pandrom. So we find the idea, put the money, get them to grow in India, grow outside, and then this deep tech fund will basically feed them. From there we go to Series A and then probably go IPO or buy. அதே மாதிரி NIT திருச்சி ஒரு பெக்காவும் தஞ்சாவூர் இன்னொரு பெக்காவும் வச்சுட்டு அந்த தஞ்சாவூர் திருச்சி காரிடரில் there are around 40 colleges or so. I am working now with a handful of them. I'm trying to recreate Silicon Valley over there now since 2014, and the project is going very quietly. It is called Rockford Plains. The reason is Rockford is Malakota. பிளெயின்ஸ்னா வேலின்றது வந்து இஸ் பிளே ஆன் வேர்ட்ஸ். வேலி அப்படின்னா ஒரு 2 மலை இருக்கு, ஒரு மலையில மேலே ஒருத்தன் இருக்கான், ஒருத்தன் கீழே இருக்கான், கீழே வரவங்க மேலே இப்படி பார்க்குறான், மேலே வரவங்க கீழே இப்படி பார்க்குறான். ஒரு ஈக்குவாலிட்டி கிடையாது. அதனால ஈக்குவாலிட்டி வேணுங்கிறதுக்காக பிளெயின்ல இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தஞ்சாவூர் திருச்சியும் பிளெயின்ஸு ஒரு பிளே ஆன் வேர்ட்ஸ்ல இந்த மாதிரி வந்தது. அந்த எஃபர்ட் வந்து குவைட்டாக நடந்துட்டு இருக்கு. By 2030 we expect it to be like a full blown open. Right now it is in a stealth mode. I would say half a dozen companies have benefited from the effort that came out of it. Next, எப்படி ஒரு இன்வெஸ்டரா எப்போ மாறுனீங்க? அந்த ஜேர்னி எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு? ஸோ வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கார்பரேட் எம்ப்ளாயி இருந்தீங்க, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டராக ஆனீங்க, ஸோ சைமல்டேனியஸாக இன்வெஸ்டராகவும் ஆனீங்க. ஸோ எப்போ அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்குள்ளே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? ஹவ் டிட் இட் ஹேப்பன்? ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் ஜேர்னி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ரியல் ஸ்டார்ட் அப் வந்து 1987. ஓகே, தட் டிட் கோ வெல். அப்புறம் தென் 1991 ஒன்று, தட் வாஸ் அ நியூட்ரல், இட் வாஸ் நாட் அ மேஜர் சக்ஸஸ் or anything, it was not a major failure either. அப்படியே நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். ஆனால்
I would put my time and put some money into small startups. Like, in 2000, I was putting money into startups. Some of them still are there, very much there. So that means 23 years later, if they are there, so that means that they have some value somewhere. Okay, and whenever I'm ready to cash, whenever they are ready to cash, it'll be worthwhile, right? But the thing is that 2006 varakum, I was in some form or the other employed for somebody, even though I was running some startups on the side. Okay, 2006 I've been full time in entrepreneurship as well as in investing. So investing in time in people has been going on, I would probably say, from 1990s. There is no question about it. Invest in cash started around 2000, and it has started growing. You start small, you have few wins and few losses, few wins and few losses, and kind of go from there and keep on going. I would say the late 2000s, this is when things started picking up more steam from an entrepreneurial or startup investment perspective, on a full-time basis. Full-time as in, like, I'm not talking 40-hour, 60-hour weeks, but see, full-time to me is a mental occupation. See, what am I, if suppose, let us say, if all I'm focused on for the next month is something that you and I are working on, that means I might only be working 1 hour a day, it doesn't matter. But to me, I'm thinking about it all the time. I'm trying to make things work, but I might practically sit down at my desk and work for 2 hours, but that's fine. That is full time. So I would say I've been in that full time mindset probably from mid 2000s, and it's continuing. It keeps going. So I mean, this is probably a good time to talk about investment as a general thing, right? See, investments, whether you're putting time or whether you're putting money or whether you're putting the combination of both, is risky. Okay, we usually tend to think that, oh, time is, it's okay, I only wasted my time. It's not that. See, time is actually valuable because you could have put that in something else. So you have to treat time as much as valuable as you treat money, in my opinion. But do I follow it 100%? No, not necessarily. Nobody can follow that 100%. Okay, so we have to be realistic about it. Anna, when you put money, it is a risky business. So, and if you start here and you keep doing this over time, slowly but surely you create a value chain and some kind of a profit chain. So after, let's say, the 5 or 6 investments, you probably are in a position, என்ன அப்போ வந்து அதுலேருந்து வர லாபத்தை எடுத்து மட்டும் போடுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டிசிப்ளின் ஒன்று வச்சுக்கிட்டோம்னா, லாஸ் வந்தால் கூட பெரிய ப்ராப்ளம் வராது. ஏன்னா இப்போ சப்போஸ் நம்ம 2 பேரும் இருக்கோம், நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு 10 லட்ச ரூபா லாபம் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த 10 லட்ச ரூபாவில் 5 லட்ச ரூபா உங்களுக்கு, 5 லட்ச ரூபா எனக்கு அப்படின்னா, அதுலேருந்து 2 லட்ச ரூபாய் எடுத்து நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக வச்சுட்டு போடுறேன் அப்படின்னா, அந்த 2 லட்ச ரூபா போனால் கூட எனக்கு ஒன்றும் தலை போயிடாது. என் படம் தான் இருந்தால் கூட இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். இந்த என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் டீரிஸ்க் பண்ணலாம். சி, எந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும், எந்த பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எந்த பிஸ்னஸோட இன்வால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட நிறைய டியூ டிலிஜென்ஸ் பண்ணணும். மல்டிபிள் ஆங்கிள்ஸில் டியூ டிலிஜென்ஸ் பண்ணணும். அதுக்கு நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது, க்ரைட்டீரியா இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம பேசலாம். ஆனாலும் if it is money and money needs to be critical in your, money is critical in your family, you or in your situation, you want to make sure that you take from the profits from the previous ventures to put it in, and or put away something as a discretionary amount that if you lose it, you don't freak out about it. அப்படி பண்ண ஆரம்பிச்சிங்க, then it will be lot easier, because at the end of the day there is no absolute. நம்ம மனசுல whether something is going to create stress or not going to create stress, something is going to create happiness, is going to create ecstasy, அதுதான் நமக்கு முக்கியம். அதை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ற அளவுக்கு நமக்கு ஒரு டிசிப்ளின் இருந்ததுன்னா, இருக்கோ இல்லையோ எதை வேணாலும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். அந்த டிசிப்ளின்றது வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அதனால அதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன டெக்னிக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணி அப்படி பண்ணிங்கன்னா, தென் எனிபடி கேன் கெட் இன் டு இட்.
anybody can go from there. And இன்னைக்கு உள்ள நான் வாணி சார்ட்ட பேசிட்டு இருந்தேன் அந்த செஷன் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி. இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தோம்னா there are 3 things. திருக்கோடிக்கு போனோம்னா ஒரு டயபெட்டிக் கிளினிக் இருக்கும், ஒரு ஃபெர்டிலிட்டி கிளினிக் இருக்கும், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் சம்திங் வில் பி தேர். அந்த அளவுக்கு இருக்கு. அப்படின்னு இருக்கும்போது நீங்களே ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும்னு நினைச்சாலோ, இல்லை ஸ்டார்ட் அப்போட இன்வால்வ் ஆகணும்னு நினைச்சாலோ, ஸ்டார்ட் அப்போட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாலோ, அதனால ஒரு ஈகோ சிஸ்டம் கிரியேட் பண்ணி உங்களுடைய சிட்டிலேயோ, டியர் 2 பிளேஸ்லேயோ, கிராமத்துலேயோ வாழ்க்கையை முன்னேற்றணும்னு நினைச்சாலோ, எல்லாருக்கும் பண்ணுறதுக்கு ஈக்குவல் ரைட்ஸ் இருக்கு, ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து டிசைர் மட்டும்தான் கொண்டு வரணும், உங்களுக்கு ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் மட்டும்தான் கொண்டு வரணும். ஆர்வமும் ஒரு வேகமும் இருந்ததுன்னா வேலை நம்பும். நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சொன்னீங்க சார். ஸோ இந்த ஆர்வம் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வாட் யூ வாண்ட் டு டூ அது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் வந்து இப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது வெறும் பணம் மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட டைம், உங்களோட வேல்யூ கொடுக்குறது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஸோ அதை இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக யூ கெட் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் சம் ரிட்டர்ன்ஸ் திருப்பி வரும். அதுதான் சொல்கிறீங்க. ஸோ குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஏன்னா யூஸ்வலாக வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னாலே எல்லாருக்கும் மணி தான் மனசில் வரும். ஸோ மணி தான் கரெக்ட் ஃபஸ்ட்டு ஞாபகத்துக்கு வரும். ஸோ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பணம் மட்டும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது, நம்மளோட லேர்னிங், நம்மளோட வாட் கைண்ட் ஆஃப் வேல்யூ நம்ம கொடுக்குறோம், அதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் இருந்தது. ஸோ அடுத்தது இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ இன்வெஸ்டர் ஆனதை பற்றி சொன்னீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது போது என்ன பார்ப்பீங்க? வாட் யூ லுக் இன் அ ஸ்டார்ட் அப்? இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாமா இல்லையா அப்படின்றத எதை வச்சு டிசைட் பண்ணுவீங்க? இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ, இல்லை மணி இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ, இல்லை காம்பினேஷன் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறோமோ, அதுக்குன்னு டியூ டிலிஜென்ஸ்க்கு நிறைய ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்குது. அதை நான் இப்போ ரொம்ப விவரமாக சொல்ல போகிறதில்ல. எனக்கு என்னென்னா மக்கள் தான் முக்கியம். ஓகே, யார் அந்த டீமில் இருக்காங்க, யார் அதில் ப்ரைம் மூவர், யாராவது வந்து அந்த டீமில் உள்ள மற்றவங்க, அவங்களுடைய பேஷன் என்ன, கமிட்மெண்ட் என்ன. ஓகே, அவங்களுக்கு பேஷன் இருக்குன்னா இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டோ இந்த பர்டிகுலர் கம்பெனிக்கோ பேஷன் இருக்குன்னா ஏன் பேஷன் இருக்கு? ஏன்னா இது வந்து ஒரு நாள் நம்ம 1000 காலத்து பயிர்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இதில் ஒரு நாள்லேயும் நடக்காது. 5 வருஷம் ஆகும், 8 வருஷம் ஆகும், 10 வருஷம் ஆகும், 12 வருஷம் ஆகும். அது அளவுக்கு நிறைய அப் அண்ட் டவுன் இருக்கும். பணம் இருக்கலாம், பணம் இல்லாமல் இருக்கலாம், பிள்ளைக்கு ஸ்கூலுக்கு ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு பணம் இல்லாமல் இருக்கலாம், அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா அதுக்கு கட்டுறதுக்கு பணம் இல்லாமல் போகலாம். அந்த மாதிரிலாம் வரும்போது ஸ்டடியாக ஒரு ஜாப் வச்சுட்டு இன்கம் பண்ணுற ஆள் வந்து அதை விட்டுட்டு இதை பண்ணணும்னா ஏன் இந்த பேஷன் இதில் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுட்டு அவங்களோட இந்த பேஷன் சஸ்டைனபிள் பேஷனாக இருக்குது அப்படின்ற ஓரளவுக்கு நமக்கு புரிஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்களோட சுற்றி உள்ள மக்களுக்கும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கு ஒரு கிரிட்டிக்கல் மாஸ் நம்மளால் வச்சு அந்த கம்பெனி நடத்த முடியும் அப்படின்ற இடத்துல இருந்ததுக்கப்புறம் தான் ப்ராடக்ட் மார்க்கெட் ஃபிட் இருக்கா, காம்படிட்டிவ் லேண்ட்ஸ்கேப் எப்படி இருக்குது, இந்த ப்ராடக்ட்னால எப்படி பிவட் பண்ணி மேலே க்ரோ பண்ண முடியும், இது நேஷனல் லெவல்லையா, ரீஜனல் லெவல்லையா, குளோபல் லெவல்லையா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் அதுக்கப்புறம் தான் பார்க்கணுமே தவிர ஐ பெட் ஆன் பீப்புள். I don't bet on ideas. I don't bet on companies. I don't bet on products. I bet on people. People வரும்போது the founders, you know, who's in the second line, who's in the third line. Founder லைனில் உள்ளவங்க இந்த சீனியர் லீடர்ஷிப் ஃபார் சம் ரீசன் அவங்க மூவ் பண்ணாங்கன்னா இந்த செகண்ட் லெவல் மக்கள் எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தான் எனக்கு யோசனை பண்ணுமே தவிர அதெல்லாம் செக் அவுட் ஆகிடுச்சு. அப்புறம் ஒரு கட் ஃபீல் வரணும். எனிவே போடுறது ரிஸ்க்குன்னு நம்ம சொல்லிட்டோம், இந்த ரிஸ்க்குன்னு ஒரு ஒதுக்கி வச்சாச்சு. அப்படின்னு இருக்கும்போது இதுக்காக உயிரை விடக்கூடாது. இதை வந்து ஒரு இன்டலெக்சுவலாக செக் அவுட் பண்ணிட்டோம்னா then when you feel at peace, when you feel at peace about that particular opportunity, then you pull the trigger. But இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து 20 வருஷம் எடுத்துக்கூடாது. இதெல்லாம் ஒரு வாரத்தில் கிட்ட முடிச்சோம் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன். எனக்கு ஏன்னா நான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேடி போயிட்டு இருக்கும்போது கூட சில சமயம் 3 மாதம், சில சமயம் 6 மாதம், சில சமயம் 9 மாதம்லாம் ஓகே க்ளோஸ் ஆகும். அதுக்குள்ளாரையும் உயிர் போயிடும் பிஸ்னஸ் ப்ராப் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டோம்னா
20 நாள் இழுக்கக்கூடாது. இன்னைக்கே முடிச்சிடணும். இன்னைக்கு முடிச்சுட்டு நாளைக்கு அவங்க கையில காசு கொடுத்துட்டு நாளைக்கு அவங்க வேலையை பார்த்துட்டு க்ரோ பண்றதுக்கு என்ன வழி பண்ணுன்னு பார்க்கணும். தவிர சும்மா நான் பணம் வச்சுட்டு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிந்தாஸ் பண்ணிட்டு சரி நாளைக்கு வந்து பாரு அப்படின்லாம் வரட்டிட்டு இருக்கேன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் சம் ஆஃப் மை பெட் பீவ்ஸ். ஏன்னா நான் வந்து அந்த இந்த சைட்லையும் இருந்திருக்கேன், அந்த சைட்லையும் இருந்திருக்கேன்ல. ஸோ அதனால வந்து எனக்கு எதெல்லாம் இப்போ நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்கல்ல, ட்ரீட் அதர்ஸ் த வே யூ லைக் டு பி ட்ரீட்டட். அது ரொம்ப எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. ஆனால் do they live it is the question. I'm not saying that I'm the only guy who lives it or I live it 100%, but I try to live it because when I was looking for money, when I was looking for a favor, when I was looking for some referral or whatever, எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது ரிசல்ட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. If I'm in a position to help somebody, do it now. Do it quietly. போய் கூகுளில் போட வேண்டாம், பண்ணிட்டு போயிட்டு அவனுக்கு தெரியும் ஆண்டவனுக்கு தெரியும், அவ்வளோதான், முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இப்போ பேசிக்கலி ஃபர்ஸ்ட் திங் மெயினாக நீங்கள் பார்க்குறது வந்து டீம் தான் பார்க்குறீங்க. ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ ஆஸ்ட். ஸோ என்ன ஸ்டார்ட் அப்ஸில் வந்து என்ன லுக் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது. ஸோ இது இப்போ ஸோ பேசிக்கலி ஃபவுண்டர்ஸ் கரெக்டாக இருக்காங்க, ஃபவுண்டர்ஸோட வேல்யூ ப்ரொபோசிஷன் கரெக்டாக இருக்குது, அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் அவங்களோட என்விரான்மெண்ட் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னாலே தட் இஸ் அ வெரி பாசிட்டிவ் சைன் ஃபார் யூ டு இன்வெஸ்ட். ஸோ அதுதான் நீங்கள் சொன்னீங்க, அதுதான் நானும் கேட்டேன். ஸோ அதுதான் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. அண்ட் இந்த ப்ராசஸ் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த இட் ஷுட் பி வெரி ஃபாஸ்ட் மோட், நாட் ஜஸ்ட் டேக் மல்டிபிள் ஹவர்ஸ் ஆர் மல்டிபிள் இயர்ஸ் டு கம்ப்ளீட். ஸோ இந்த டியூ டிலிஜென்ஸ் பண்ணுறது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகிறது எல்லாமே வந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஸோ ஸோ டு சம்மரைஸ், ஸோ டீம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா they will get your note to move to the next stage in the funding discussion. ஸோ அதுதான் ஜிஸ்ட்டு. ஸோ இப்போ கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு 30-35 ஸ்டார்ட் அப்ஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ அதோட நீங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 23-25 இயர்ஸாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மணி. ஸோ இப்போ எப்படி how these investment portfolios have evolved over these years, the last 2 decades or 2.5 decades? ஏதாவது பர்டிகுலர் ஸ்டார்ட் அப் வந்து உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோவில் which is very close to your heart or you are proud of the last 2.5 decades which has seen remarkable success? Any particular startup? From how your portfolio has grown, உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்டார்ட் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோ எப்படி வளர்ந்துருக்கு இந்த 2.5 decadesல? இதில் வந்து either it will be an idea that I had, that I actually assemble few people and start. அப்படிதான் entrepreneurial journey ஆரம்பிச்சது. அப்புறம் ஒரு கொஞ்ச நாள் entrepreneurial journeyல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் துட்டு பாக்கெட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சரி மக்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணலாம் சொல்லிடுச்சு. அப்படின்னு போடும்போது usually what will happen is that if suppose let's say I invest in you, I'll also take it upon myself to bring other investors in so that you have more money to play with to do what you want to do. That is always the case. So I'm known as I have a good reputation as a reliable fundraiser. We'll talk about that in a minute. எதுக்குன்னா இப்போ I'll give you an example of that. I know this is a digression on the answer to the question, but suppose நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஏதோ பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். Okay, and you are a passive person and I am an active person, and let's say we get 100 lakhs or 50 lakhs profit வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. 50 lakhsல உங்களுக்கு வந்து 25 lakhs இருக்கு உங்களோட பங்கு அப்படின்னா, நாளைக்கு வந்து இன்னொரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது, அதை நான் ஐம் கோயிங் டு பி இன்வால்வ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்கள்ட்ட வந்து பானி ஒரு 5 லட்ச ரூபாய் நீ அதில் உங்கள் இதில் போடுறீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் வந்து யோசனை பண்ண மாட்டீங்க. ஏன்னா ஏற்கனவே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்ல தான் எடுத்து போட போறீங்க. ஒன்று இந்த மாதிரி பண்ணி ஒரு கிரெடிபிலிட்டி உள்ள நெட்வொர்க் ஒன்று பில்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா என்ன ஆகுதுன்னா, when you need to raise money, when you go tap resources reciprocate very favorably. I mean, this is a very small scale operation. It's not like a $1 billion operation, but nevertheless it's a very good thing. Okay, but the point is that you build one success and then on top of it you build the second and the third, and then slowly but surely make it into a platform and keep building successes and then transfer the success to other people. That's kind of how this model seems to be working out. Okay,
this is not designed like that to start with, but it has evolved like that. ஸோ நீங்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு வந்து how are things அப்படின்னா, ஆரம்பத்தில் either I'll be an entrepreneur, I'll be an investor, but lately I've been doing a lot of venture studio model. Like I will have a specific idea, a very impactful idea, but it is a very deep pocketed idea. அதுக்கு வந்து or it will take a long time. Then I recruit people, or I don't use the word recruit, I find people who have passion for something, bring them in, give them, and whenever it could be my idea, it could be my money, it could be my money I raise, whatever, right? But if somebody is operationally involved, I want them to have a more majority stake than I do. For example, at least one company, they are doing well. They, I started out as 100% owner. Now I'm less than 5% owner. Usually people don't do that. I do that because one, that relieves me from day-to-day operational responsibilities. Rendavathu, I was in a lucky position to find people who were passionate enough to run with the story and make it big. So either I could have 100% of something which becomes zero and I get zero, or I can have 5% of something which becomes huge, which is a big deal for me, right? And everybody else wins. And when I say everybody else, I mean, I would say each of them have around 100, 150 employee type people, whatnot. So the chain reaction effect is really good. And I mean, these kinds of conversations that I have with you, I have with people in those organizations. There might be even brand new people over there. I can, if they have a specific goal to go, I go. One of the things that I drill into everybody is that you should be responsible for your future. Nobody else is going to be. So whether it is personal growth or professional growth, career growth, financial growth, whatever growth you want, you need to be responsible for it, and you should drive it. If there is anything I can do to help, or the organization can help, we will provide that. So in the mari values we instill into the teams that they work with. Okay, today I can land almost in any place in the world, any major city, and pick up the phone and call somebody, and there'll be somebody who will drop everything to come and take me up. Not because I'm anybody special, but because I've made some impact in their life by living these kinds of things, and that is important. And அதை எல்லாரும் பண்ணலாம். நான் எதுக்கு சொல்றேன், நாகப்பட்டினத்துல இருந்துட்டு தமிழில் படிச்சுட்டு அருள்ராயர் போயிட்டு செருப்பு கூட போட்டுக்காம ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு தமிழில் பேசி 12ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் வந்துட்டு இன்னைக்கு அமெரிக்காவில் வந்துட்டு தமிழ் இங்கிலீஷ் பேசிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருந்ததுன்னா, அந்த வாய்ப்பு உங்களுக்கும் இருக்கு. இப்பெல்லாம் நீங்கள் இந்தியா விட்டே வெளியே வேண்டிய அவசியம் வர கிடையாது. இந்த மாதிரி வாட் எவர் லெவல் ஆஃப் சக்ஸஸ் வரணுன்றதுக்கு யூனாட் லீவ் இந்தியா. அப்படிலாம் இருக்கும்போது நீங்கள் பண்ணாமல் இருக்கீங்க, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் உங்களுக்கு இது ஆர்வம் கிடையாது, ஆர் அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணணும்னு ஒரு ஒரு வெறி இல்லை, ஒரு ஒரு டிசைர் கிடையாது. ஸோ அதனால அதை ரெண்டும் மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இஃப் ஆண்டவன் எல்லாரையும் ஒன்றா தான் படிச்சிருக்காரு. கொஞ்சம் அப் அண்ட் டவுன் இருக்கலாம், பட் எனிவே அப்படி இருக்கும்போது உங்களுக்கு உங்க வாழ்க்கையில என்ன சாதிக்கணும்னு நீங்க தீர்மானம் பண்ணிட்டீங்கன்னா, இந்த தீர்மானம் பண்ணது இன்னைக்கு தீர்மானம் பண்ணது அப்படியே இருக்க போது, அது கண்டினியூஸா வேரி ஆகிட்டு தான் இருக்கும். தீர்மானம் பண்ணிட்டு அந்த தீர்மானத்தை சேஸ் பண்ணிட்டு போக ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, யூ கேன் பி எனிபடி. இன் டுடேஸ் வேர்ல்ட், பீயிங் அ ஓனர் இஸ் லாட் ஈஸியர் தேன் பீயிங் அன் எம்ப்ளாயி. ஸோ அதை பண்ண ஆரம்பித்தாலே உங்களுக்கு பாதிக்கு மேலே எல்லாம் என்ன பொறுத்தவரை. So coming back to the question about am I proud of companies? Almost every company where I started at 100 and now I'm at less than 5, I'm very proud of, because that means that my goals are accomplished. Whether I had an exit or not, it doesn't matter. Exit will come whenever I choose to exit or whenever they choose to exit. Okay, and each one of them will be $100 million plus exit. So financially, it'll be a good story to tell. Okay. Anna, the signs of success on those exits already exist, because I started at 100 and now I'm at less than 5.
Gladly, they didn't put a gun to my head and say, no, we are working hard, you're not working, you're not operational, give me. No, because you're doing it, you should have it. அந்த அளவுக்கு ஒரு தாராள மனப்பான்மை. See, you give and you get. Okay, give and get is a big thing. Okay, every religion teaches that. And you should be very generous with your time, generous with your word, generous with your thoughts, generous with your money, and everything works out. So if I were to specifically say, I don't want to mention names. There was a company I picked up in 2016. It was almost dying, turned it around, and we had an exit in 2019. And that company, the secondary exit hasn't happened yet. And the first exit itself was a huge exit. That was in the AI space. And right around the time, another company, I had 100% ownership. Now I'm like, 5% owner or 3.5% owner, whatever. So these are two things that come to my mind as big noteworthy things. Now, ஏன் பேர் சொல்லலைன்னா, they are still privately held, and I don't want to jinx anything. So அதனால நம்ம ரெண்டு பேரும் உட்காந்து ஒரு டீ சாப்பிட்டுருக்கோம் கடையிலன்னா அப்புறம் சொல்லலாம். இந்த மாதிரி யூடியூப்ல போடுறதுக்கு சரிப்பட்டது கிடையாது, அதனால நான் சொல்ல போகிறேன். முக்கியமான இன்னும் 2 பாயிண்ட் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். சரி, நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு எடுத்தோம்னா, நம்ம தமிழ்நாடு மக்கள் எடுத்து பார்த்தோம்னா, அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா, வீடோ நிலமோ இல்லைன்னா கோல்டோ இல்லைன்னா ஸ்டாக்கோ, அவ்வளோதான். ஸ்டாக்னா மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எல்லாம் அதில் சேர்ந்து வருது. ஓகே, இவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸ்டார்ட் அப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுங்கிறது மனசுலேயே தோணாது. கடனுக்கு கந்து வட்டி விட்டு வாங்குவாங்க, அது வேற விஷயம். அது வந்து ஐ ஒன்ட் கால் இட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். தட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் மேட்டர். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் தட், ரைட்? பட் ரெகுலர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னா வீடு நிலம் இல்லைன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு இல்லை அந்த மாதிரி மார்க்கெட்டு இல்லைன்னா கோல்டு, அவ்வளோதான். நாங்கள் 2016 சுப்ரா, ரைட்? Boni? Kiratsu. See, we have a track record from 2016 till now. We have a track record of investing as, this is angel investment primarily. The returns have been anywhere from 4x to 20x, and a lot more coming. Okay, so suppose let us say you have an idea, you come to us, we like it, the same formula plus additional professional formulas we add on to it. We write the first check, then we write the second check, and then sometimes even the third check. அதுலயே ஃபர்ஸ்ட் செக் எழுதிட்டு செகண்ட் தேர்ட் செக்லயே 4 to 20x. Imagine if we wait till the fifth check, you could get a lot more, and very sizable, significant. A lot of them are deep tech and tech oriented investments. அதை வச்சுட்டு நாங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா, we have created a new category of alternative investment category சொல்லிட்டு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம். People from Nagarkovil, from Tirunelveli and places like that where startup investment is not well known, we are able to attract people. They bring 50 lakhs in and put it into this and the American. Then the other thing we are doing is, Subra and I specifically, okay, are doing is we are building an India-based deep tech fund. It's Subra has his MAS license, that is a SEBI RBI type license in Singapore. Other vachittu, he is already running a fund, $50 million fund. Okay, it's a hedge fund. So deep tech fund ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி he came here for a visit, and I took him around several parts of the country, and we are now looking to raise up to $50 million by end of this year. And that is primarily like first check எழுதிட்டோம், உங்கள் பணம் எங்கள் பணம் அந்த மாதிரி பணம்லாம் போட்டு, நாகர்கோவில் பணம், திருநெல்வேலி பணம், நாகப்பட்டினம் பணம் போட்டு. செகண்ட் வந்து அதே மாதிரி. Third, before you go to Series A to, let us say, to a VC, a big name brand VC at a global level, a lot of these companies actually, the third, fourth level, they are ready to go out of India. It has been proven in the market. Now market is expanding out. அதையும் நாங்கள் தான் பண்ணுறோம். So we find the idea, put the money, get them to grow in India, grow outside, and then this
deep tech fund will basically feed them. From there, we go to Series A and then probably go IPO or buyout. And it is called Point Hope India Focused Deep Tech Fund. We are working on it, and we'll talk more about it later in the year and next year. So that is one. The second thing is that in around 2014 or 15, I don't remember exactly. I had to look up my dates. I spent a lot of time in IIT Madras and in REC Trichy, both places where I spent a lot of my early days. So I give back a lot, right? I know you will ask me that question, so I'm kind of preempting that. So in one of those trips, when I say give back, I go help them create IP. I give scholarships. I give them grants to do some specific projects that will become part of the industry work and unmarried. அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது the idea called why not create a Silicon Valley type of a functionality in India அப்படின்னு அதோட நான் வந்து when I was in building on these things, since 2013-14, I've been building a lot of the startups in India also, right? India and US, right? One of the challenges that I've been running into is the tier 1 cities, easy to get, expensive talent, difficult to retain also. Tier 2 and tier 3 cities, no opportunity. So I started focusing on tier 2 and tier 3 cities. Now I can say Thiruvayaru, Nagapattinam, Tiruchi, these are all the kind of places where I have talent that are doing high-tech work, sitting at home without having to leave their families, without having to leave their things. So we want to create something like that. So Silicon Valley, Silicon Valley, reason for success is that Stanford, Berkeley, all these risk-taking people who want to do something different. ஸோ அதே மாதிரி என்ஐடி திருச்சி ஒரு பெக்காவும் தஞ்சாவூர் இன்னொரு பெக்காவும் வச்சுட்டு அந்த தஞ்சாவூர் திருச்சி காரிடரில் there are around 40 colleges or so. I am working now with a handful of them. I'm trying to recreate Silicon Valley over there now since 2014. And the project is going very quietly. It is called Rockford Plains. The reason is Rockford is Malakota. Plains, Valley is a play on words. Valley அப்படின்னா ஒரு 2 மலை இருக்கு, ஒரு மலையில் மேலே ஒருத்தன் இருக்கான், ஒருத்தன் கீழே இருக்கான், கீழே வரவன் மேலே இப்படி பார்க்குறான், மேலே வரவன் கீழே இப்படி பார்க்குறான். ஒரு ஈக்குவாலிட்டி கிடையாது. அதனால ஈக்குவாலிட்டி வேணுங்கிறதுக்காக பிளெயினில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு தஞ்சாவூர் திருச்சியும் பிளெயின்ஸு ஒரு பிளே அண்ட் வேர்ட்ஸில் இந்த மாதிரி வந்தது. அந்த எஃபர்ட் வந்து குவைட்டாக நடந்துட்டு இருக்கு. By 2030, we expect it to be like a full-blown open. Right now, it is in a stealth mode. I would say half a dozen companies have benefited from the effort that came out of it. Real companies, US companies. And or 2-3 professors are continuing to do some work, master students, undergraduate students. There's probably இது வரைக்கும் ஒரு 100 பேருக்கு மேலே அதில் இன்வால்வ் ஆகிப்பாங்க in some form or the other. And everybody is getting value, knowledge, benefit, experience, and they are contributing to a larger, bigger picture. So that is something that I am doing. Subra is also very interested in doing. So Subra said, hey, what are you going to do when you retire? No, I'm going to go to Trichy, work with Ramesh and Rockford Plains. So now once we establish this investment category itself, so that we don't have to go outside the country to raise money, we can raise திருநெல்வேலியில் உள்ளவங்க வந்து அம்பாசமுத்திரத்திலே பணம் ரைஸ் பண்ணலாம், அம்பாசமுத்திரத்தில் உள்ளவங்க வந்து பாப்பராஸ்லேயே பணம் ரைஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி ஒரு ஈகோசிஸ்டம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இன்குபேஷன் கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை மென்டரிங் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஐடியா கொடுக்கறதுக்கோ இல்லை எப்படி கோ அவுட் அண்ட் ரீச் குளோபலி அப்படிங்கிறதுக்கோ ஒரு ரோட் மேப் ஒன்று போட்டு அவங்களுக்கு கையை பிடிச்சி வழிகாட்டுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்கு மக்கள் எல்லாம் வச்சு பண்ணுறதுக்கோ அதெல்லாம் செட்டப் ஆயிடுச்சுன்னா இன்னொரு 10 வருஷத்தில் we feel that we would have done something reasonably okay to give back to the motherland which gave us everything. Plus நான் வந்து படிக்கும்போது இது வரைக்கும் ஒரு பைசா இந்தியாவிலையும் ஆகட்டும் அமெரிக்காலையும் ஆகட்டும் காலேஜுக்கு செலவு பண்ணிக்கிறது எல்லாம் ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மற்ற டாக்ஸ் பேயரோட பணம் தானே நான் எடுத்து பண்ணியிருக்கேன். நான் டாக்ஸ் பேயர் நான் அமெரிக்காவில் நிறைய நான் செலவு ஐ ஹவ் கிவன் பேக். ஸோ ஹவு டு ஐ டூ தட் ஃபார் இந்தியா அப்படின்னா ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தினால அது பண்ணிட்டு இருக்கோம். மகிழ்ச்சியா இருக்கு, கேட்கறதுக்கே ரொம்ப மகிழ்ச்சியானனால சரியா இருக்கு. எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் டெல்டா பெல்ட் திருச்சி தஞ்சாவூர்ல நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோ. ஸோ ப்ராப்ளி கூடிய சீக்கிரம்
now stealth mode னு சொல்லியிருக்கீங்க. கூடிய சீக்கிரம் we will get to know what exactly the impact is. So hopefully lot of startups benefit இருக்கும்னு கண்டிப்பா நம்புறேன். 80% of your time, okay, is going in to things that make sense. So now, one of the things that if I'm actively involved in something, okay, and I start working at, let's say, 9 o'clock in the morning, okay, and I go on till 6, almost every 55 minutes, I will stop and see if what I did, I will apply the 80-20 rule. And did that time go in to solve the bigger chunk of the things or smaller chunk of the things? Is it important, or can we live without it? அந்த மாதிரி ஒரு கண்டினியூஸா இஃப் யூ கீப் அ நோட் புக், ஒரு ஜேர்னல் மாதிரி வச்சுட்டு எழுதிட்டு பண்ணினீங்கன்னா, then what will happen is that you do it for 1 week. So that means 10 entries per day, 6 times a week, 6 நாள் வச்சா கூட 60 entries-ல உட்காந்துட்டு you will be able to see some patterns to find out whether you are focusing on the big things or the small things. எதுக்கு ஊபர் டிரைவரா இருக்கியோ, எதுக்கு இன்வெஸ்டரா இருக்கோ, எதுக்கு ஆண்டர்பிரனரா இருக்கோ, எதுக்கு இதை கத்துக்கணும், எதுக்கு இந்த 2 மணி நேரத்துல இந்த சப்ஜெக்டை பத்தி படிச்சுக்கணும், எதுக்கு காலையில 9 மணிலேருந்து சாயந்தரம் 6 மணி வரைக்கும் 55 மினிட்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி நிறுத்தி என்ன பண்றேன்னு செக் பண்றது, எதுக்கு இந்த பிட்ச் எழுதுறோம், எதுக்கு இந்த பாட்காஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னு அந்த ஒய்ங்கிற கேள்வியை கண்டினியூஸா கேட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் வர ஆரம்பிச்சுன்னா தெளிவு வந்ததுன்னா பாதை வரும், இந்த பாதை வந்ததுன்னா பயணம் வரும், இந்த பயணம் வந்ததுன்னா சந்தோஷமா பாடிக்கிட்டே போயிட்டு